So good morning everyone. So we shall start, right? The last class வந்து என்ன பார்த்தோம்? லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து அந்த யூக்லிப்ரியா யூக்லிப்ரியா பற்றி பார்த்தோம். ஓகேவா? கார்பன் ஆக்சிஜன், அயன் கார்பன் ஆக்சிஜன் அண்ட் அயன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன், ரைட்? ஸோ இந்த யூக்லிப்ரியா தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். That has to be maintained in the blast furnace. And the equilibrium வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் blast furnace for better reduction of iron oxide, right? So I don't know how far you have understood these things till now. தினைக்கும் போய் படிக்கிற வேலையை பாரு, அட்லீஸ்ட் 1 hour எடுத்து படி. Okay, so we are dealing with iron making process. Our ultimate aim is to reduce that iron oxide into iron with the help of some reactions. That reactions is due to carbon, oxygen, everything, right? So this temperature or the heat giving agent or reducing agent, the carbon, which is very helpful in reducing the iron oxide into iron, right? So there are possible reactions happening in the blast furnace. I have already said you ரொம்ப நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. ஓகேவா? நம்ம சில ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வந்து யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஆல் தி ரியாக்ஷன்ஸ் ஹேப்பன் சைமல்டேனியஸ்லி. இட் இஸ் நாட் லைக் இன் சீக்வன்ஸ். அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுமே ஒவ்வொரு இடத்துல எல்லாம் பேரலில் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, அன்டில் அண்ட் அட்வைஸ் இட் இஸ் நியூ ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஒரு பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் நியூ ப்ராசஸ் ஆரம்பித்தோன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக நமக்கு வந்து புரியும், ரைட்? ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் ரியாக்ஷன்ஸ் எட் டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸ். ஓகேவா? ரைட்? ஸோ நம்ம இதெல்லாமே பார்த்தோம். ஈக்லிபிரியாஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம். நார்மல் சொல்யூஷன்லெஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம். ஓகேவா? CO/CO2 ரேஷியோ, ஆன்லைன் இல்லிங்கம் டயக்ராம் பற்றி பார்த்தோம். ரைட். அப்புறம் வேறு என்ன, அயன் கார்பன் ஆக்சிஜன் ஈக்லிபிரியா பார்த்தோம். ஸோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு பொறுத்து எந்த மாதிரி ரிடக்ஷன் ரேட் வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? அண்ட் ஹைட்ரஜன் நம்ம முக்கியமாக வந்து எடுத்துக்கணுன்றதை பார்த்தோம். we dealt with two reactions, right? Hydrogen is actually it is giving two reducing agent, whereas in the case of C+O it gives only one reducing agent. So that is why hydrogen is a better reducing agent than carbon. But the problem of chilling, I mean moisture alla adhigama irundhuchuna, you will have a problem of temperature drop in the blast furnace. Okay, that is why we don't want any hydrogen or more moisture in the blast furnace, right? Even though it has reducing agent, more reducing agent than carbon, right? So next is reactions at different zones. So இனிஷியலாக பார்த்தோன்னா உனக்கு வந்து ஸ்டாக் immediately after throat, stack is the biggest portion of your blast furnace and it occupies a volume of 70%. சரியா? இதில் முக்கியமாக வந்து உனக்கு என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும்னா, it has to reduce that iron oxide into iron. This iron is nothing but pure iron சொல்கிறாங்களா இல்லையான்னு தெரில, பட் it has to be reduced a partial amount. ஓகேவா? Fe2O3 should be at least converted into FeO. அந்த ஸ்டாக் போர்ஷன்லேயே அது எல்லாமே வந்து FeOவாவது கன்வெர்ட் ஆகிருக்கணும். அப்படி ஆகணும்னா, சப்போஸ் if it is not possible to convert Fe2O3 into FeO, then it is a problem when it goes from stack to other zones, right?
அப்படி ரெடியூஸ் ஆனால் என்ன அர்த்தம், we are not getting the condition of reduction of iron oxide, I mean the availability of gases எல்லாமே. ஓகேவா? ஸோ மெயின் ஃபேக்டர் இஸ் main aim is to reduce the iron oxide into iron. And the second point is extract sensible heat from the ascending gases. ascending gases மேலே போகிற gases, கீழே வந்து டியூர்லேருந்து சப்ளை பண்ணுற ஏர், அங்கே இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பனோட ரியாக்ட் ஆகி வர கேஸஸ் CO2. அந்த கேஸஸ்லாம் எப்படி வருது? த்ரூ பெர்மியபிலிட்டி கேப்ஸ் மூலியம் வருது. பெர்மியபிலிட்டி கேப்ஸ் வந்து எது மெயின்டைன் பண்ணோம்னா கோக் மட்டும்தான். எல்லா இடத்துலையும் எங்கெங்கெல்லாம் கோக் இருக்கோ அந்த கோக்குள்ளே ஒரு போரஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், போர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? போரஸ் நேச்சராக தான் இருக்குது கோக். ஓகேவா? ராக்கோ இல்லை கால்சியம் கார்பனேட்டோ அது வந்து போரஸாக இருக்காது. ஓகேவா? கோக்கு இருக்கிற ப்ராடக்ட், அந்த சாலிட் ப்ராடக்டில் மட்டும்தான் ஹோல்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும். டியூ டு திஸ் போரஸ் கண்டிஷன் the gases passes through that way. Okay, that is why we say that coke is the thing which maintains the permeability inside the blast furnace. Okay, so ஏன்னா ஸ்டாக்லேருந்து வர கீழே வர என்ன ஆகும்னா உடஞ்சி கொஞ்சம் ப்ரிசிபிடேட்டாக ஃபார்ம் ஆகும். ப்ரிசிபிடேட்டாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா உனக்கு பெர்மியபிலிட்டி கிடைக்காது. ஓகேவா? ரைட்? அந்த ப்ரிசிபிடேட்ஸ்குள்ளே இந்த கோக்கெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த கோக்கில் இருக்கிற ஹோல்ஸ் மூலிமா தான் கேஸஸ்லாம் பாஸ் ஆகி ரியாக்ட் ஆகுது. ஓகே, இட் இஸ் அ சாலிட் கேஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். சரியா? ஸோ மெயின் திங் இஸ் ரெடியூஸ் அயன் ஆக்சைடு இன்டு அயன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் சென்சிபிள் ஹீட். அந்த ஹீட்டெல்லாம் அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி இட் ஹேஸ் டு பி ரெடியூஸ்ட், இட் ஹேஸ் டு பிரேக் டவுன், இட் ஹேஸ் டு பி go for the reaction, chemical reactions, right? That is reduction. Okay, so gases at stockline must be at atmospheric temperature. அது வெளியில் வர gases எல்லாமே என்னன்னா atmospheric temperature தான் இருக்கும். It should have only temperature less than that of around 200 degrees Celsius. சரியா? பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வர கேஸ் எல்லாமே உனக்கு 200 degrees Celsius தான் இருக்கும். The main thing it happens is Fe2O3 plus CO gives Fe3O4 and it converts into FeO. So the amount of this ratio CO by CO2 ratio adina 1.5 to 3 வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் in the stack reaction. சரியா? So CO by CO2 ratio in contact with FeO and carbon at 950 degrees Celsius, temperature has been increased. So this is the condition where this formation of CO, right? CO வந்து இந்த இது என்ன reaction? CO2 plus is a solution loss reaction, right? So it is in equilibrium in proportion to 100% of carbon monoxide. சரியா? And this again it forms Fe plus O2 gives FeO. ஓகேவா? So parallel reactions எல்லாமே நடக்கும் depending upon the CO by CO2 ratio, right? So இதோட equilibrium proportion பார்த்தோன்னா 70% CO இருந்துச்சு, 30% இருந்துச்சுன்னா உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ யூ நீட் நாட் worry about what are all the reactions happens in the stack. Yes பா சார், ஃப்ரெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணலையா சார்? 5 பேர் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார். ஓகேவா? Right. So you need not worry about the reactions happening in the stack. You need to understand that the iron oxide Fe2O3 it has to be converted into FeO in either way, like Fe2O3 to FeO or Fe2O3 to Fe3O4 and FeO, right? And I have asked you some questions regarding the crystal structures of FeO, Fe2O3, Fe3O4. Can anyone tell about that crystal structure? Anyone? What is the structure of Fe2O3? Everyone is online, right? What is the structure of Fe2O3? யாரா சொல்லுப்பா, பதில் சொல்லுப்பா.
Dhanush Kumar. சார் கேள்வி கேட்டது புரியுதா? நோ சார் ஒன் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் Fe2O3ன்னு கேட்டேன். ஒன்றுமே கேட்கலையே. பானு, சார் வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் Fe2O3? சார் நினைக்கிறேன் சார். நினைக்கிறியா இல்லை அதானா? So did you go through all the crystal structures? Then tell me the answer why the reduction rate is varies when it converts from Fe2O3 to Fe3O4 or from Fe2O3 to FeO, something like that. நான் கிளாஸில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன்னா, ரெண்டு வே ஆஃப் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும். வாட் மே பி த ரீசன் சொல்லியிருந்தேன். கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரும் சொல்லிட்டேன். சார் நீங்க பேசுறது கேட்குறேன். மூலோட சொல்லுங்க சார். கிளாஸில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தேன். பானு நீ மியூட் பண்ணிக்கோ, நான் கொஷின் சொல்கிறேன். I asked you a question in the class. The conversion of Fe2O3 into FeO, it has two ways. Above 570, below 517 போட்டிருந்தேன். I asked you the question on the reason Fe2O3 லேருந்து Fe3O4 கன்வெர்ட் ஆகி FeO ஃபார்ம் ஆகுது. அது ஒரு ஒன் வே. இல்லாட்டி Fe2O3 லேருந்து FeO ஃபார்ம் ஆகி Fe ஆகுது. பட் what is the reason we prefer this Fe2O3 into Fe3O4? Banu, சார் I hope you understood the question. சார் Jayakumar, சார் please answer the question. Question கேட்டதப்பா? Jayakumar, சார் கொஷின் புரிஞ்சதா நான் கேட்டது? சார் இப்போ தான் சார் சொல்கிறாங்க. இப்போதான் வந்தியா? எனிபடி? சார் புருஷோத்தமன். Answer the question. Nobody knows the answer. சார் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஏரியாவில் அதை நானே சொல்லிட்டேன். கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வேரியாக தான் சொல்லிட்டேன். அப்போ எதுவும் படிக்கல. Okay, I will leave to you whether you want to study or not, right? So I'll continue the thing, right? So stack reaction la it is the conversion of Fe2O3 into FeO, either way of Fe3O4 conversion or directly FeO, right? So the reason I have said you already is crystal structure, right? BCC or FCC
you have to decide which crystal structure it is to be. Okay, so already I have said you that some bonding between the atoms irrespective of crystal structure, some may have better bonding, some may have weak bonding, right? So the conversion of weak bonding to strong bonding is requires more energy or something like it takes time, right? So it depends upon that way the rate of reaction is. Okay, so Fe2O3 to Fe3O4, it takes lesser time to convert again into a BCC, Fe2O3 into FeO, right? That is Wurtzite. That may be the reason, that is one of the reason, and we have many other reasons also, right, depending upon the other thermodynamic factors also. Okay, so we prefer only that Fe2O3 to Fe3O4 and again FeO, right? So that is preferred for better reducing reaction, I mean the way it takes only lesser time than other way. Okay, the mainly crystal structure, the change of BCC to BCC, correct, if I am not wrong. Okay, so again Fe3O4, actually Fe3O4 is not actually Fe3O4. Okay, it is containing more oxygen or more porous. ஒரு நார்மலாக எடுத்துக்கிற நீ வந்து மேக்னடைட், அதுக்கு பேரும் Fe3O4 தான். ஓகேவா, அதில் பார்த்தோன்னா உனக்கு போரஸ் கண்டிஷன்ஸில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். whereas the Fe2O3, the converted Fe3O4 from Fe2O3 is more porous than magnetite. So in that way the reduction rate is very faster and the crystal structure is again achieved, and the time for reduction from Fe2O3 to Fe through Fe3O4 is faster. Okay, right? So அந்த reactions தான் நமக்கு வந்து அந்த mechanism நான் சொல்கிறேன், mechanism of ion reduction நான் discuss பண்ணுறேன், but you have to know this thing, right? Fe3O4 is more porous in getting oxygens நிறைய கிடைக்கணும், நிறைய porous ஆகும். Fe3O4 is not actually the magnetite, it is more porous in nature. Okay, so during that stack reactions பார்த்தோன்னா depending upon the availability of oxygen and the reaction between the oxygen ion, ஓகேவா, அது நடக்கும்போது வந்து ஒரு ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்குது, தட் இஸ் ரிடக்ஷன் அண்ட் ரீஜெனரேஷன், ரைட்? ஸோ வென்எவர் இந்த ஏர் கீழே வந்து பாட்டம் போர்ஷன்லேருந்து நம்ம ஏர் சப்ளை பண்ணுறோம், ஸோ நியர்லி at 1000 degrees Celsius oxygen potential is normal atmosphere, அதாவது 0.21 atmosphere தான் இருக்கும். ஸோ this oxygen combined with coke to form CO and develops temperature around 2000 degrees Celsius, that is sharp falling curve. இங்கே பார்த்தோன்னா அரௌண்ட் 1000 degrees Celsiusல ஆக்சுவலாக டியோர் என்ற இடத்துல மினிமம் 1000 degrees Celsius இருக்கும். ஓகேவா, அப்போ வந்து அந்த ஆக்சிஜனோட பொட்டன்ஷியல் பார்த்தோம்னா உனக்கு வந்து கம்மியாக சான்சஸ் இருக்குது, ஏன்னா கார்பன் வந்து ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ கம்மியாச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாலிங் கர்வ் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அகெயின் the formation of CO, oxygen comes in contact with iron oxide, அங்கே இருக்கிற அயனோட அந்த ஆக்சிஜன் வந்து ரியாக்ட் ஆகும், that may be this formation. ஓகேவா, the potential of oxygen increases and decreases. ஓகேவா, the potential of oxygen increases and decreases, increases, decreases. It is due to the contact between iron and carbon. Okay, whenever the atomic oxygen potential is lowering down, கீழே வருதுன்னா என்ன ஆகும், கார்பனோட ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, reduction process. Okay, whenever the oxygen potential is increasing, அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ என்ன அர்த்தம்னா the oxygen would have reacted with iron. ஓகேவா, so it is a falling and up and down curve at a specific temperature, right? So reduction and regeneration. Reduction is
nothing but carbon oxygen reaction. When carbon is reacting with oxygen, regeneration is when the oxygen is reacting with Fe. Okay, wow. So reduction and regeneration principle is actually happening in the stack region. நீ வந்து 400 degree Celsiusல பார்த்தனா உனக்கு வந்து ஈக்குவலி பேரலாக இருக்குது. அப்படின்னா என்ன இருக்கும், ஈக்குவலாக அந்த ஆக்சிஜன் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி ரெண்டுத்துக்குமே ரியாக்ஷன் நடக்குது. போக 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 அந்த அப் அண்ட் டவுன் கர்வ் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக the falling of this curve is reduction and this is regeneration. Okay, so when we go on, the temperature is increased, the reduction is happening actually. Okay, the regeneration வந்து உனக்கு வந்து கம்மியாகி உனக்கு வந்து reduction process அதிகமாக இருக்குது. Right, this shows the reduction regeneration principle in stack reaction. Okay, and moreover Fe2O3 should have been converted into FeO, and other possible reactions or MnO வந்து it would have converted into these oxides. ஓகேவா, MnO Mn3O4லேருந்து MnO, ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கும். ரைட், ஸோ இதில் வந்து மெயினாக ஸ்டாக் ரியாக்ஷன்ஸில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டிசோசியேஷன் ஆஃப் லைம் ஸ்டோன். ஓகேவா, நம்ம ஆட் பண்ணுற ஃப்ளக்ஸு வந்து டிசோசியேட் ஆகுது. எப்படி CaCO3 would that will dissociate into CaO and CO2, அதை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேங்க. ஸோ the reaction, two important reaction is that your iron oxide Fe2O3 is converted into FeO, and some MnO2 or Mn3O4 will reduce into MnO, and one more thing is dissociation of calcium carbonate, limestone, right? CaCO3 is converted into CaO and CO2. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நான் சொன்ன ஒரு 5-6 ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் உனக்கு நான் சொன்னேன் நான். ஓகேவா, முன்னாடி பார்த்துருக்குது எல்லாமே வந்து ஸோ ஒரு 2-3 ரியாக்ஷன் தான் சொல்லியிருக்கோம். சொல்யூஷன் லாஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் நிறையா நடக்கும், அந்த மாதிரி இருக்குது. ரைட், ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே சைமல்டேனியஸாக நடக்கும். இதை தவிர நிறைய ரியாக்ஷன்ஸும் நடக்கும். தட் வில் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் த reduction process, that is reduction of iron oxide into iron. Right, so till now if you have any doubt in stack reaction, then it is okay, and we will wind up here. And if you have any doubt you can ask me. அடுத்த கிளாஸில் வந்து மற்ற ரியாக்ஷன்ஸ் போஷ் பேரலல் டியோசோன்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸோ if you have any doubts you can ask me.